Alô, eu sou Dennis Hearn, o embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique. Ora, nós contratamos mais de 1.000 moçambicanos trabalhadores que fazem parte desse histórico projeto e esse sucesso. As características mais moçambicanas podem ser vistas de longe. O exterior da embaixada está coberto por abas de cimento que foram desenhados para serem eficientes em termos de energia, mas também que estão interligados de forma única, que lembra as estátuas Maconde. Dentro desse belo edifício, vão encontrar obras de artistas americanos e moçambicanos. Ambos usaram materiais reciclados para mostrar a beleza que podem surgir de itens rejeitados e que tipicamente contribuíram para a poluição. Nossa missão em Moçambique, num projeto só, num prédio só, para trabalhar cada vez mais eficientemente para nosso relacionamento bilateral com Moçambique. Curated by the Office of Art and Embassies, the permanent art collection installed in the U.S. Embassy Maputo includes a range of American and Mozambican artists with personal, cultural, or aesthetic ties to Mozambique. Many of the American artists have been influenced by African arts, while similarities in the use of materials show a connection between the two artistic cultures. The tradition of folk art can be seen in both cultures, along with inspiration from the natural landscape to industrial surroundings. E dentro da própria embaixada, os espaços públicos são preenchidos com obras também de arte, de artistas moçambicanos, de artistas americanos, que inspiraram-se um bocadinho na ideia da reciclagem, pegaram em materiais usados e fizeram obras de arte que preenchem os espaços sociais dentro desta embaixada. New York artist Alice Hope's Murmurations 1 is inspired by Maputo's offshore fishermen and by the movements of schools of fish changing course. I'm so grateful to have my piece, Murmurations, be hanging in the U.S. Embassy in Maputo. In terms of the subject of the work, Murmurations, my aim was to create a piece that reflected the opticality, the immense sardine school that's sardine run actually off the coast of Mozambique that happens annually. The works of Mozambican artist Gonzalo Mabunda, who is known for using decommissioned and abandoned war weapons, has created 6 immense totems made with automobile parts. Each totem contains multiple faces that show the resilience and hope of moving past the country's collective memory of their civil war. Sou Gonzalo Mabunda, sou criador desses totems que são os 6 caminhos para o futuro. Este é um trabalho muito mais novo e muito mais interessante porque para mim é o jeito de como eu vou buscar o material, porque eu busco o material dos meninos de Chova, é o cotidiano dos meninos, então eu tento transformar isso tudo aquilo que é para outras pessoas é lixo e criar em obra de arte e para pôr num espaço belo como este. The tradition of weaving can be seen in the geometric sculptures by Anastasia Jour, whose use of nylon and metals reimagines what weaving can be. Similarly, Mozambican artist Lizette Shrim uses traditional methods and materials to convey a personal journey, reflected in the stitching of her abstracted forms. Olá, meu nome é Lizette Shrim, artista plástico. O trabalho que está com a Embaixada dos Estados Unidos chama-se Meditation Side Effect. Então, a Meditation Side Effect é um trabalho concebido na dor, na alegria, é mistura de emoções. Memory plays a role in Bob Dylan's ironwork, which is situated across from Gonzalo Mabunda's totems. Growing up in America's Iron Range,
he was surrounded by the iron industry. His found objects of gears and tools is used to express the artist's connection to the landscape and the past. Taken together, these artists' works show us a parallel in materials and images that resonate and experience with social and environmental commentary.